Sawubona mfundi wasenyuvesi yaseThekwini yezobuchwepheshe, siyakwamukela. Ukuze uthole i-lecture timetable, vakashela iwebsite yenyuvesi ethi www.dut.ac.za bese ucofa imenu yekhasi labafundi elibhalwe ukuthi Students. Ngaphansi kwemenu yezinsiza zabafundi, cofa isixhumanisi sekhasi le-lecture timetable. Uma usufinyelele ekhasini le-lecture timetable, bheka imenu ye-lecture timetable ngezansi bese ucofa umkhakha okuyi-faculty ongaphansi kwayo. Cofa umnyango okuyi-department ongaphansi kwayo, bese ucofa lapho okubhalwe khona ukuthi please select. Ukuze uthole i-lecture timetable yabafundi, cofa igama elithi groups, bese ukhetha uhlelo lokufunda nesigaba okuyi-program ne-year of study oyibhalisele. Uma usuyivulile i-lecture timetable yakho, bheka isihloko sayo phezulu ukuze uqiniseke ukuthi uvule i-lecture timetable okuyiyo. I-timetable ungayibuka nge-PDF noma uyigcine kwi-gadget oyisebenzisayo noma uyiprinte. Uma udinga usizo mayelana ne-lecture timetable yakho, xhumana ne-department ongaphansi kwayo. Sikufisela impumelelo